Nitwa Sabimana Cedric. Nitwa Rwutso Philomene. My name is Clement Sengwe. Ndimo ndatangiza company nitwa Wood Solution. Ndi umukozi muri Inwood company. I'm the CEO of C Dimension Limited. Izi training za Wood Precision zizadufasha gutanga product nziza ku isoko ry'umurimo, cyane ko hari challenge nyinshi twajyaga duhura nazo mu kazi kacu, harimo izijyanye no kuba hari design dushaka gukora ariko bitewe n'uko nta bumenyi uhagije kuri izo mashini dufite, ugasanga ntabwo turi gutanga precision ya project twifuza, ariko izi training rwose icyo kibazo zaje kugikemura. Izi training za Wood Precision Cutting zatanzwe na UniPod zifite akamaro gakomeye kuko ku busanzwe iyo twajyaga gukata ibintu by'amakavu, urugero nka zino ntebe cyangwa se n'ibindi byari byo byose twari dusanzwe tumenyereye kubikoresha intoki zisanzwe, ariko ubu ngubu hano uradesigning, then warangiza kudesigninga ikintu wadesigninze ugaha machine cooperating, kandi icyo twitaga ama off cut cyangwa se amadeshi yatakaraga akagabanuka. We have partnered with UniPod to train Rwanda local artisans about digital woodworking, especially using computer-aided design and computer-aided manufacturing. The mission is just to make them produce furniture that meet international standards, like just one produced in Turkey and other export-ready market. Local artisans were relied on hand sketches and measurement. These give them hard tasks. So with CAD and CNC, they are able to design and produce with precision, speed, and consistency.